Halo semuanya, balik lagi di video Karaja Academy. Kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran Science for Primary 5 and 6. Buku yang saya pakai dari Marshak Effendis International Singapore. Topik Reproduction and Heredity in Plants ini masuknya ke Cycles. Jadi di buku ini ada System and Cycles. Oke, langsung aja ya. Mungkin nggak akan semuanya saya bahas dan saya terangkan. Okay. Plants reproduce to ensure that their own kind continue to exist. Flowering plants produce seeds which grow into new plants. Non-flowering plants grow from spores. For some, new plants can grow from plant parts such as leaves and stems. Jadi di sini kita akan bahas mengenai gimana sih reproduksi di tumbuhan yang berbunga. Jadi seperti kita tahu, nggak semua tumbuhan itu memiliki bunga. Jadi reproduction in flowering plants requires both male and female parts. Nah, both male and female parts ini adanya di bunga. Ada yang punya dua-duanya, ada yang cuma punya salah satunya aja gitu. Jadi setiap bunga tanaman itu berbeda-beda. Coba kita perbesar ya. Oke. Nah, yang sebelah sini petal. Jadi petals are usually the most visible part of a flower. Petals that attract insects and birds usually have bright colors. Terus the sepals. Sepals itu adanya di sekitar sini nih. They usually look like small leaves. They protect the flower in the bud stage. Nah, the male parts-nya ada di sini nih, anther. Namanya anther. Sama filament. The filament is usually long and thin. It holds up the anther. The anther produces pollen grains, or also called pollens. A pollen is small, yellow structure containing the male cell. Jadi di situ ada sel sebagai sel jantannya untuk melakukan penyerbukan. Next, the female parts-nya ada di sini, ovari, bagian-bagiannya ya, stigma sama style. The stigma has a sticky surface and is found at the tip of the style. Style is connected to the ovary at the base of the flower. Inside the ovary are the ovules. Each ovule contains an egg cell. Next, pollination and fertilization. Jadi ini yang kakak mau jelasin. Apa sih polinasi, apa sih fertilisasi gitu. Untuk menghasilkan buah harus ada polinasi dan fertilisasi. The anthers of a flower produce pollens. The pollens are transferred to the stigmas of a flower with the help of wind or animals such as insects and birds. Pollens that land on a flower of its own kind can continue the process of reproduction. This process of transferring pollen to a stigma is called pollination. Jadi proses ditaruhnya pollen atau transferring pollen ke stigma itu namanya pollinasi. Nah, each pollen grain on the stigma develops a tube that grows down the style toward the ovules in the ovary. The male cells of pollen travel down the tube to join with the female cells of an ovule. Nah, ketika sudah bertemu
dengan male cell sama female cellsnya, itu namanya fertilization gitu. Nih, after a flower is fertilized, the petals will wither and drop. Kelopak bunganya bakal berjatuhan, and then the ovary enlarge and becomes the fruit. The ovules develop into seeds. Inside the seeds are the new plants. Jadi nanti menghasilkan biji atau benih di ini bahasa Indonesia. And there are two types of pollination, self-pollination and cross-pollination. Kalau di bahasa Indonesia ini artinya bisa penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang. Apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri? Ya itu bunganya dia bisa polinasi sendiri. Tapi kalau penyerbukan silang dia bisa dari bunga lain gitu. Jadi bunga X disilangkan dengan bunga Y, nah itu bisa cross pollination. Nah ini ya pollen tube-nya, terus ada stigma. Jadi sebelum fertilisasi harus ada polinasi dulu. Nah, tadi kan gak semuanya bisa polinasi ya. Nah itu dibantu sama ini nih, bisa wind, contohnya bisa air, bisa juga sama binatang. Jadi some fruits and seeds are carried away from their parent plants to a new place by the wind. They usually have wing-like structures, hair-like or feathery extension to help stay afloat in the air. And plants that grow near bodies of water such as rivers and seas can disperse their seeds through water. Contohnya yang pakai water dispersal itu coconut, lotus, terus yang animal dispersal banyak ya, contohnya ada lebah, bees. Next, ini ada apa nih? Part of the seed. Jadi, the illustration shows the typical parts of a bean seed. The seed is covered by the seed coat. Nah, ini jadi ada kayak lapisan yang gitu, pembungkus bijinya. The seed scar on the seed coat indicates where the seed was attached to the fruit. Seed leaves cover the growing baby plant. The seed leaves serve as protection and source of food nutrients for the baby plant. Ini jadi calon tanamannya. Nah, untuk melakukan germination, dia harus ada cukup air, cukup udara, terus temperaturnya harus gimana. Jadi the shoot will emerge shortly after the roots. Nah, ini prosesnya ya. Jadi at the beginning, the growing seed depends on the seed leaves for food, and then jadi pertama seed coat, and then muncul calon akar di sini. Terus di sini udah mulai ada true leaves, udah mulai bermunculan daun. Nah, di sini shootnya, batangnya baru terbentuk setelah akarnya kuat, akarnya udah banyak. Yuk kita bahas soal pretestnya. Section A. What are the three main female parts of flower? Nah, female. Keywordnya jangan pilih yang ada anternya. Where is the highlight? Ya. Jadi number 1 impossible, number 3 juga impossible. Nah, pollen juga nggak nyambung, jadi jawabannya adalah yang number 2. Dicoret by pen aja deh. Number 2 ya.
Which structure of the flower receives pollen grains during pollination? Jadi bagian bunga yang mana yang menerima serbuk polen itu selama polinasi? Ayo, filamen atau anter? Jawabannya adalah yang atau stigma. Coba kita cek lagi ya. Stigma ya teman-teman. Jadi kan di sini ada pollen tube, tabung buat nampung serbuk polennya. Jadi yang pertama kali menerima adalah stigma. Fertilization means the joining of male cell and egg cell. The term that refers to the emergence of a young plant from a seed is germination. Dia nggak mungkin ini, tidak mungkin ini. Jadi jawabannya nomor 2. Next, number 5. Which two parts are joined by the style of a flower? Jadi bagian mana? Yaitu bagian yang nomor 3, stigma dan ovari. Section B. Write T for true and F for false in the brackets. When a seed germinates, the roots appear out of the seed before the shoot. True. True ya. The ovules are found inside the ovary of flower. True. Seeds should grow near the parent plant. Nggak harus sih, bisa kok nggak di dekat parentnya. The petals capture the pollen grains during pollination. False. Yang capture the pollens tadi apa? Stigma. Fertilization bukan petals ya. Ini harusnya stigma. Fertilization takes place on the stigma of a flower. False. Ini yang takes place on the stigma of flower, ini namanya pollination. Next, section C. Fill in the blanks with the most suitable words. Number 1. A seed needs the right blah blah blah, water and blah 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 to grow. Right. Tadi ada apa aja? Temperature, air, ada udara, air, temperature. Next, after fertilization, the blah 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 will develop into seeds. Nah, fertilization kan tadi ketemunya male cell and egg cell. Yang berkembang menjadi biji adalah ovule.
Pollens are transferred from the blah 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 to the blah 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 during pollination. To the-nya pasti stigma. Nah, sabuk sari adanya di mana? Di anther. The stigma is sticky to capture the pollen. To avoid overcrowding, plants have to blah 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 their seeds. Dispersal ya tadi. Okay, I think it's enough for this chapter. And have you enjoyed this chapter? And I'll see you on the next video. Hope you guys like it. Goodbye. If you have any question, don't forget to email. I'll put the link on the description below. Have a nice day.